Hi, hello everyone. Myself Kishore and I'm a first year medical student in Government Medical College and ESI Hospital Coimbatore. So in the video வந்து one shot kinetic theory of gases chapter கான video with many questions overloaded and many explanations and many things which is important in this chapter is given in a crisp manner. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So first let us see the first equation PV is equal to nRT. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வேறு எப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னா P1 V1 is equal to P2 V2, or we can write V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2, or we can also write P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. So according to the conditions நம்ம இந்த மாதிரி 3 different types நம்மளால அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ஸ். ஸோ நீட் எக்ஸாமுக்கு என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்குற அதே கிராஃப்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திஸ் கிராஃப் இஸ் கிவன் பிவி டிவைடட் பை மியூ டி ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. த ஆர்டர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தே வில் ஆஸ்க். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் மேலே இருக்கிற கவுக்கு தான் அதிக டெம்பரேச்சர் இந்த கிராஃபில். ஸோ T1 இஸ் கிரேட்டர் தென் T2 இஸ் கிரேட்டர் தென் T3. நெக்ஸ்ட் தெர் இஸ் அ பிவி கிராஃப் கிவன். இதுலேயும் ஆர்டர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேலே இருக்கிற கிராஃபுக்கு தான் வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் இருக்கும். T1 is greater than T2 is greater than T3. Next, see this is a TV graph and ப்ரெஷருக்கான ஆர்டர் கேட்பாங்க. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுக்கு தான் அதிக ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ P1 is greater than P2 is greater than P3. ஸோ இந்த 3 கிராஃப்ஸை if you're not understanding you just mug it up because they will ask the same thing, they won't change anything in the NEET. Next, let us see that it is previous year question. Volume is V, pressure is P, temperature is T, and mass is M. The density is asked. So we know that PV is equal to nRT. So suppose if we take n is equal to 1, then P is equal into V is equal to RT. We know that density is equal to mass by volume. So volume is equal to mass divided by density. So volume வந்து P into mass divided by density, that is equal to RT. அப்போ density is equal to PM divided by RT. And it is a previous year question, important question. Now let us see the second question. See, the two vessels separately containing two ideal gases A and B at same temperature. Pressure of A is twice that of B. They have given pressure of A is twice that of pressure of B. Next, under such conditions, density of A is 1.5 times the density of B. The density of A is 1.5 times the density of B. Ratio of molecular weight of A to B is asked. So molecular weight of A divided by molecular weight of B is asked in the question. So இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஷினில் தான் பார்த்தோம் pressure into volume is equal to RT. So pressure into, we know that density is equal to mass divided by volume. So volume is equal to mass divided by density is equal to RT. Now நமக்கு மாலிகுலர் வெயிட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்டு ஆர்டி டிவைடட் பை பி. ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டி, இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர். ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஏ divided by molecular weight of B is equal to density of A divided by density of B into pressure of B divided by pressure of A. So density of A is 1.5 times, அதாவது 3/2 times the density of B. So denominator line density of B into pressure of B is PB and pressure of A is found out to be 2 times the pressure of B. So 2 times the pressure of B. So if you further solve it, you can get the answer. Now let us move on for the next question. It is also a previous year question. The equation of state of 5 gram of oxygen at pressure P, temperature T and volume V will be. So we know that PV is equal to nRT. N is number of moles. So that is PV is equal to, here they have given 5 gram of oxygen. So the number of moles is nothing but given mass
divided by molecular mass. So molecular mass of oxygen is 32 RT. So the first option is the right answer. Now let us move on for the next kinetic theory of gases. So kinetic theory of gases kind of postulates you read in the book. So only numerical aspect I will solve here. So in the theory we get a formula. Pressure is equal to 1 by 3 nmv square. So n is nothing but number of moles divided by volume. Okay, so pressure is equal to 1 by 3 nm v square. இந்த formula very important ஆன formula. இந்த formula எப்படியெல்லாம் previous year questionல apply பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். We see the question. If the mass of each molecule of a gas is doubled and speed is doubled. So massம் double பண்றாங்க, speedம் double, sorry, speed is sorry, question தப்பா இருக்கு. If mass of each molecule of a gas is doubled, so first mass m1 இருக்கு, but second mass வந்து double பண்றாங்க, so 2m1. next speed வந்து halve பண்றாங்க, so initial speed v1 but second speed வந்து halved, so v1 divided by 2. Find the ratio of initial pressure, initial and final pressure கேக்குறாங்க. So we know the formula P is equal to 1 by 3 nm v square. So pressure is directly proportional to mass into velocity square. So initial pressure P1 divided by final pressure P2 is equal to m1 into v1 square divided by m2 into v2 square, which is nothing but m1 வந்து m1 தான், but m2 வந்து it is doubling, no, so 2m1 into v1 square. So initial v1 square தான், but அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா we are halving the speed, so v1 divided by 2 the whole square, so which is nothing but 1 by 2 into v1 square divided by v1 square by 4. So cancel and further answer you can do. So இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் நீட்ல கேட்குறாங்க. ஸோ வி மஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆல் த பேசிக்ஸ் கொஷின். ஸோ if the 45 or 50 questions are தடவை தெரில. So but if you see that around 38 to 40 questions will be directly a single formula application question. இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஷின்ஸாக தான் கேட்பாங்க. So you must know it. Now let us learn about the kinetic interpretation of temperature. So kinetic interpretation of temperature என்ன சொல்லுதுன்னா is equal, kinetic energy is equal to, so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், PV, sorry, so kinetic energy என்ன சொல்லுது அப்படின்னா for a gas is equal to F, kinetic energy is equal to F by 2 into kBT. K வந்து Boltzmann constant. So if n is the number of moles, we have to multiply by n. Okay, and also we have a special formula, PV is equal to 2 by 3 times the energy. So there are two formulas in here. So kinetic energy na it is equal to F by 2 into kBT into number of moles, and PV is equal to 2 by 3 into energy or translation or kinetic energy. Now let us see a previous year question. The relationship between pressure P and average translational kinetic energy per unit volume அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? So we know that pressure is equal to 1 by 3 nm v square. So இந்த n என்ன சொன்னேன், இதுக்கு முன்னாடி இதில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், so n is nothing but number of moles divided by volume. So அப்போ P is equal to 1 by 3 into number of moles divided by volume into mv square. So in this v I am taking to here, PV is equal to 1 by 3 into mv square. I am multiplying the numerator and denominator by 2. So PV is equal to 2 by 3 into 1 by 2 mv square.
which is nothing but PV is equal to 2 by 3 times the kinetic energy. If இங்கே இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வால்யூம்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூனிட் வால்யூம் in the sense volume is 1. So P is equal to 2 by 3 times the kinetic energy. So இதுதான் இந்த explanation, இந்த இதுக்கான explanation, and it is also a previous year question also. So suppose they are giving the pressure and the volume and they are asking you to calculate the kinetic energy, then you have to use this formula. Now let us move on for the another important topic, VRMS, that is root mean square speed, that is root of 3RT divided by m. M is the molar mass. So VRMS is equal to first formula, that is root mean square speed is equal to root of 3RT divided by m. இது வந்து suppose if they are giving the temperature and mass and they are asking you to find the VRMS, then you can do like this. Suppose they are giving that there are 5 gas in the mixture, 5 gas இருக்கு mixtureல. So first gas உடைய speed வந்து 5 ms per minus 1, second gas உடைய speed 6 ms per minus 1, third gas உடைய speed 7 ms per minus 1, fourth gas உடைய speed 8 ms per minus 1, and fifth gas உடைய speed வந்து 9 ms per minus 1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு we are asking VRMS னா you have to use this formula. ஓகேவா? ஸோ டெம்பரேச்சர் மாஸ் கொடுத்துட்டு VRMS கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. இதே ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேஸில் 5 கேஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு கேஸ்க்கு இந்த ஸ்பீட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் த செகண்ட் ஃபார்முலா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஸோ இது VRMS பற்றி. now let us move on for the average speed. ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீடும் அதே மாதிரி தான். they are giving the temperature and m value and they are asking you to calculate the average speed, you have to use this formula. அதே முன்னாடி கேஸ் மாதிரியே ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் இருக்குது, அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து இந்த ஸ்பீட் இருக்குது, செகண்ட் கேஸ் வந்து இந்த ஸ்பீடில் இருக்குது, தேர்ட் கேஸ் இந்த ஸ்பீடில் இருக்குது, அதனுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. அண்ட் ரிமெம்பர் தட் எல்லாத்துக்குமே மாடுலஸ் போட்டிருக்கோம், நெகட்டிவ் சைனே போடக்கூடாது, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகேவா? தே மே ஆஸ்க் யூ த ரேஷியோ ஆஃப் VRMS. மோஸ்ட் காமனஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னா VRMS டிவைடட் பை VAV கேட்பாங்க. இல்லைனா தே வில் ஆஸ்க் இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. சம்டைம்ஸ் தே மே ஆஸ்க் யூ த டைரக்ட் ஃபார்முலா ஆல்சோ. ஸோ டைரக்ட் ஃபார்முலாவே ஒரு 4 கொஷின்ஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க நீட்டில். அதாவது ஃபைண்ட் த ஃபார்முலா ஃபார் த மீன் ஃப்ரீ பாத், ஃபைண்ட் த ஃபார்முலா ஃபார் RMS ஸ்பீட். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் வச்சு யூ ஷுட் ஏபிள் டு ரைட். அண்ட் தெர் இஸ் அ மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீட், தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் 2RT டிவைடட் பை m. ஓகேவா? ஸோ according to the question you have to apply the formula and it's the basic thing, நீங்கள் கண்டிப்பாக போட முடியும். Now let us move on for the next question. The molecules of given mass of gas have RMS velocity. இது previous year question. The molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 200 ms per minus 1 at 27 degrees Celsius and pressure is given. And when the temperature of a gas are, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் VRMS ஸ்பீடோடைய கண்டிஷன் பார்த்தோன்னா 200 ms per minus 1, the first case. ஸோ செகண்ட் கேஸ்க்கான VRMS ஸ்பீட் they are asking, VRMS 2 they are asking. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார்த்தோன்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் 27 degrees Celsius, அதாவது டெம்பரேச்சர் இஸ் 27 + 273 Kelvin. நம்ம கெல்வினாக மாற்றுறதுக்காக இது பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ 300 Kelvin. செகண்ட் கேஸில் டெம்பரேச்சர் வந்து 127 degrees Celsius, which is nothing but 400 Kelvin. அண்ட் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூ நோ த ஃபார்முலா VRMS is equal to root of 3RT divided by m. ஸோ we know, இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா VRMS is independent of pressure. ஸோ நம்ம இந்த ப்ரெஷரை பற்றி கணக்கெடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ V is directly proportional to root T. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 200, செகண்ட் கேஸில் they are asking, that is root of 400 divided by 300. Cancel and 200 divided by x is equal to root, sorry. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 200,
second case we have to find, and first case the temperature is 300 Kelvin and second case the temperature is 400 Kelvin. So 200 divided by x is equal to root 3 divided by 2, so which is x is equal to 400 divided by root 3 ms power minus 1. This is the VRMS speed. Okay, wow. Now let us move on for the next topic. Mean free path. ஸோ மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து என்னுடைய நீட் எக்ஸாமில் வந்து நான் எழுதினப்போ மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கான டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ மீன் ஃப்ரீ பாத்தோடைய டேரக்ட் ஃபார்முலா வந்து 1/√2 pi n d square, where d is the diameter. மறந்துடாதீங்க, d வந்து டென்சிட்டியாக டயாமீட்டர்னு அப்போ தான் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஸோ d is the diameter. Suppose in terms of radius they are asking, we know that density is nothing but diameter வந்து ரேடியஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கணும். ஸோ 2 times the radius. ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கூட பேசிக்காக கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்சிஆர்டியினுடைய புக் பேக் கொஷினில் இந்த ஃபார்முலா, இந்த 2 ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பேசிக்கான சம்ஸ் தான். ஸோ நீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த 2ல் ஒரு கொஷின் வரதுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபபிள் சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இது வரைக்கும் கேட்கல. இஃப் யூ see the நீட் கொஷின் பேப்பர், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஆர் ஒன்லி தேர், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் என்சிஆர்டி புக்கில் கொடுத்துருக்குற அதே கொஷின்ஸ் தான் திரும்பி வருது. வெறும் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் மாறி வருது. ஸோ இது என்சிஆர்டி புக் பேக்கில் இந்த கண்டிஷன் 2 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கறனால இந்த கொஷின் வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் வரதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொலிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. தே வில் கிவ் த RMS ஸ்பீட், they will also give the mean free path. Then you have to find the collision frequency. Collision frequency is nothing but VRMS divided by mean free path. So இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்டில். அண்ட் இஃப் யூ see the NCERT book back question, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சம் இருக்கும். Next, if they are asking the time between the successive collision, so time between the successive collision is nothing but 1/collision frequency. 1/collision frequency, which is nothing but mean free path divided by VRMS. So இந்த 2 formula you must know. ஓகேவா? ஸோ collision frequency and time between successive collision, mean free path. ஸோ இது கண்டிப்பாக இந்த 3 ஃபார்முலாவிலேருந்து இந்த ஒரு கொஷின் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. Now let us move on for the next numerical. ஸோ அண்ட் ஏர் பபிள், இதுவும் வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் கொடுத்துருக்குற புக் பேக் கொஷின். ஸோ இந்த கொஷின் வந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய பாசிபிள் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ யூ மஸ்ட் நோ அண்ட் ஏர் பபிள் ஆஃப் வால்யூம் V1. ஓகேவா? ஸோ இனிஷியல் வால்யூம் இஸ் V1. நெக்ஸ்ட் இட் ரைசஸ் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த லேக் h மீட்டர் டீப். ஸோ அந்த லேக்னுடைய ஹைட் வந்து h at a temperature T1. Initial temperature is T1. To what volume it will grow? So they are asking V2. Okay, when it reaches the surface, so it is reaching the surface and which is at a temperature T2. So surface node temperature T2 nu kodutanga. So how can you solve? சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ ஹைட் h டீப்பில் இருக்குது. ஸோ அப்போ ப்ரெஷருக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சு பார்க்கணும். ஸோ ப்ரெஷருக்கு நம்ம மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட் ஹெச்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம்ல, P is equal to P0 plus ρgh. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ we know the condition that P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. So first வந்து டெப்த்தில் தான் இருக்குது. ஸோ P1 is nothing but P0 plus ρgh into V1. இனிஷியல் வால்யூம் வந்து V1 கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் டெம்பரேச்சர் இனிஷியலாக T1 is equal to P2. அதாவது it is reaching the surface. So surface pressure at the surface which is nothing but 1 atm. So pressure at the surface into volume 2 we have to find it out divided by T2.
ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான என்சிஆர்டி புக் பேக் கொஷின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்குமே இந்த சம் எப்படி போடணும்னு தெரியாது. ஸோ ஒன்ஸ் நான் அந்த சம் எப்படி போடணும்னு லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் இதே கொஷின் திருப்பி கேட்டாங்கன்னா என்னால் போட முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் சால்விங் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ மெனி ஆஃப் த பீப்புள் தே டோன்ட் நோ ஹவு டு சால்வ் அ கொஷின். ஸோ ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணுறப்ப எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்ணுறப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரியாது. I will learn from the question how to solve, and I will apply in the if the same question is asked again, I will apply the same knowledge. So this is the way of learning physics, and this question is a NCERT book back question, and you must know this question. Now let us see the degrees of freedom. Degree of freedom is denoted by the letter F, and for a monatomic gas degree of freedom is 3. For a diatomic gas degree of freedom is 5. For a linear triatomic gas, the degree of freedom is 5, and non-linear triatomic gas, linear triatomic 5, and this is not required. You don't want to remember. So just a 5 that thing alone you remember. Next, the non-linear triatomic gas, the degree of freedom is 6. So just அப்படியே ஒரு ஆர்டர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3 5 5 6 3 5 5 6. ஓகேவா? Now let us see the energy. So energy இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் கூட I showed the formula. See here, energy is equal to F by 2 kBT. அந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ F by 2, so KB or R, whatever we can use according to the condition. So let it be F by 2 RT. So total energy இங்கே monatomic gasக்கு 3 by 2 RT. Next, for a diatomic gas, F is 5, so 5 by 2 RT. For a linear triatomic gas, it is 5 by 2 RT. Next, for a non-linear triatomic gas, 6 by 2 RT. Next, let us see about the linear triatomic gas. இது எதுவுமே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மிச்ச 3 தான் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிச்சு. non-linear triatomic gasக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓசோன். ஓகேவா? Now let us see the monatomic gasக்கான CP value, which is 5 by 2 R, and CB value is 3 by 2 R. Diatomic gasக்கான CP value very easy, உங்களுக்கே தெரியும், 7 by 2 R. CV value 5 by 2 R. Now let us see about the non-linear triatomic gas, which is 4 R and 3 R. Gamma value பார்க்கலாமா? Gamma is nothing but CP, ratio of CP divided by CB, which is 5 by 3 for a monatomic gas, 7 by 5 for a diatomic gas, 4 by 3 for a triatomic gas. Okay, now the values you must know for solving any numericals. So இப்படியெல்லாம் இந்த values which they are asking the numericals, we shall see in the upcoming slides. So first, அதுக்கு முன்னாடி சில relations we must know. Relationship between gamma and freedom they will ask, and it is also a previous year question. So which you must remember, F is equal to 2 divided by gamma minus 1. Once again you say F is equal to 2 divided by gamma minus 1. Gamma is CP divided by CB. So F is equal to 2 divided by gamma minus 1. It is a previous year question, and 2 times they have asked this previous year question. Now let us see the another one case. Okay, this is also a previous year question plus an NCERT example question. So you must know this case. Amount of heat energy required at constant pressure. They are asking at constant pressure. So chemistry நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, delta Q is nothing but NC delta T. So if they are asking at constant pressure, then delta Q is equal to N CP delta T. If this is constant pressure, now you have to use CP, that is 5 by 2 R for a monatomic gas, and 7 by 2 R for a diatomic gas, and for a non-linear triatomic gas it is 4 R. So அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதே if they are asking at constant volume, then it is NCV delta T. So at constant pressure, delta Q is equal to NCP delta T, and at constant volume, delta Q is equal to NCV delta T. And this is a previous year question and also an NCERT application. So you must know how they are இந்த question, இந்த conditions எல்லாம் எப்படி நியூமரிக்கல்ஸில் கேட்குறாங்கங்கிறதுக்கான இதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. So first you see 1 mole of an ideal monatomic gas, which is 207 joule to raise the temperature at, so first they have given monatomic gas and 207 joule heat தேவைப்படுது to raise the temperature by 10 Kelvin. So delta Q is
207 joules and raise the temperature by 10 Kelvin. So delta T is 10 Kelvin at constant pressure. So this is occurring at constant pressure. Next case, the same gas, so same monatomic gas is heated at constant volume. So at constant volume it is taking place. To raise the temperature by 10 Kelvin, the amount of heat they are asking. So delta Q they are asking. So first case la delta Q is equal to N. So N வந்து 1 mole அப்படி நீங்களே கொடுத்துட்டாங்க. So 1 into Cp. First case is constant pressure. So constant pressure la monatomic gas உடைய Cp value என்னது 5/2R into delta T is 10 divided by second case. So second case they are asking the delta Q value and same 1 mole of gas and same monatomic gas na use பண்றாங்க, but we at constant volume. So constant volume la we have to use Cv, which is nothing but 3/2R into temperature adhe same na 10. So you can divide these two and you can find the delta Q value, and it is a previous year question also. So you must know and you comment in the answer what is the value. Next, okay, next another one previous year question. Ratio of specific heat is given as 1.5. For this gas you have to find which of the relation is correct. Okay, so gamma is equal to 1.5. Gamma is equal to 3 divided by 2. So 1.5 and 3 divided by 2 எழுதுறேன், which is nothing but Cp divided by Cv, that is equal to 3/2. So I can say Cp is equal to 3/2 Cv. Okay, so Mayer's relation Cp minus Cv is equal to R. So Cp value நான் இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், 3/2 Cv minus Cv is equal to R. So Cv divided by 2 is equal to R and Cv is equal to 2R. So Cv வந்து நம்ம 2R னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பட் இந்த ரிலேஷன்ஸ்லாம் அதுக்கான எதுவுமே இல்லை. So again I am using the Mayer's relation. Cp minus Cv கான வேல்யூ வந்து 2R னு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, 2R is equal to R. Cp is equal to 3R, and you see that everything they are expressing with respect to joules. So 3R divided per joule, Cp is equal to, and it is a previous year question. உங்களோட institute material பார்த்தீங்கன்னா the question previous year question sectionsல இருக்கும். Now let us see the Neet 2017 question, and it is a very important question. A gas mixture which is having 2 moles of oxygen, 4 moles of argon at temperature T. Total energy கேக்குறாங்க. So what I told, total energy கான formula என்ன சொன்னேன், F/2 nRT. I told F/2 nRT. So first thing, for a oxygen let us find. So oxygen வந்து it is a diatomic gas. So diatomic gas கான degree of freedom என்னது, I told 3, 5, 5, 6. So diatomic gas second, அப்போ 5. So degree of freedom வந்து 5 divided by 2 into number of moles they have given 2 னு கொடுத்துட்டாங்க. So 2 into RT, which is nothing but 5RT for oxygen. Next argon. Argon is a monoatomic gas. Monoatomic gas கான degree of freedom என்னது, the table again do you remember, 3, 5, 5, 6. So monoatomic gas top, so 3. So for an argon it is 3 divided by 2 into number of moles is 4, so 4 into RT, which is 6RT. So total energy we have to add these two, 5RT plus 6RT, which is 11RT, and it is a previous year question, important question, you must know this question. Now let us see, this is a wonderful question with integration of gravitation and kinetic theory of gas. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping Earth's atmosphere? So RMS speed வந்து just sufficient, எவ்வளோ RMS speed oxygenக்கு தேவை to escape from the Earth atmosphere asking. So escape from the Earth atmosphere னா அதுக்கான velocity வந்து escape velocity. So escape velocity
if it is equal to the vrms, it can escape. So what is the value of escape velocity? 11.2 kilometer second is equal to rms. So for oxygen, root of 3. See, they have given Boltzmann constant and they have also given mass of oxygen molecule. They have given molecule. Remember that they have given molecule, not moles. So it is 3 kBt divided by m. So 11.2 kilometer. So அது வந்து நான் மீட்டரா மாத்திக்கிறேன். Is equal to root of 3 into 1.38 into 10 power minus 13 joule k power minus 1 divided by mass of oxygen is 2.76 into 10 power minus 26, and you can 1 minute, and into temperature. So at this temperature you can find the temperature. So question la what temperature da ketiranga, and temperature you can find in this way. So temperature enna calculate panni you say the answer, because my maths vitte romba naal aachu, so I am little fear to do this calculation, this much big calculation. And another one thing I want to say, so நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர், அதாவது அந்த ஆர்க்கும் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேபி, இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னே தெரியாது. ஸோ there is one formula, R is equal to Avogadro number into Boltzmann constant. Okay, so R is equal to NaKb. R is equal to NaKb, and this relation you must know. So that is the difference difference between the R and Kb. Okay, and I think this session will be very useful for you, and many numericals I have covered. If you see, இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸ் சாப்டர் எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினும் சால்வ் பண்ண முடியும். அதுக்கான கேரண்டி ஐ கேன் கிவ். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு சால்வ் ஆல்சோ, யூ ஜஸ்ட் see the answers in many previous year question app is available in the Play Store, and the app லேருந்து you find the answer and you try to solve. Physics-க்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா question solving is very important. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஆரம்பித்தா கூட daily you solve around 60 questions or 50 questions போதும். But daily you solve 50 questions, and within 1.5 month you can see a very drastic change in your score. So all the best. I think this session will be very very useful for you. இந்த எப்படி இந்த செஷன்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி நான் இனி எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் ஃபிசிக்ஸ்க்கு தான் மெயினாக போட வரோம், பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி யூ கேன் லேர்ன். ஃபிசிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவை. ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நான் எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் போட போகிறேன். இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. தேங்க்யூ.